Now we draw the graph of cos hx. We know that cos hx equals half e raised to x plus half e raised to minus x. That is e raised to x plus e raised to minus x by 2. Cos hx in the graph വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം half e raised to x ഇന്റെയും half e raised to minus x ഇന്റെയും ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. e raised to x ന്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് when x tends to minus infinity, e raised to x tends to 0. So this left side is nearly to the x-axis. When x tends to infinity, e raised to x tends to infinity. When x is equal to 0, e raised to x is 1. But here the graph is half e raised to x. So half e raised to 0 is half. So the value is half. When x is equal to 0, the value of half e raised to x is half. Similarly, e raised to minus x. When x tends to infinity, e raised to minus x tends to 0. And when x tends to minus infinity, e raised to minus x tends to infinity. And half e raised to minus 0. That is, half e raised to 0 is again half. So these are the graphs of half e raised to x and half e raised to minus x. And adding the corresponding y coordinates. We get the graph of cos hx. Here half plus half 1. Similarly, this if we add these two numbers of y coordinates, ഇവിടെ y 1 ഇവിടെ at x is equal to 0 ൽ y യുടെ വാല്യൂ രണ്ടും ഹാഫ് ആണ്. ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് 1ലേക്ക് വരും. അതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കൃത്യമായി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് cos hxന്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. cos hxന് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ഓഫ് cos hx വാല്യൂസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ cos hx ഡൊമൈൻ ഓഫ് cos hx ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് cos hx ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to infinity ആണ്. സോ ക്ലോസ് ടു 1 ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് cos hx ഈസ് 1 ഇൻഫിനിറ്റി. റേഞ്ച് ഓഫ് cos hx close to 1 infinity and domain of cos hx is minus infinity, open minus infinity plus infinity. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് sin hx ന്റെയും ബാക്കി ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും ഗ്രാഫ് റഫായി സ്കെച്ച് ചെയ്യാം. കൃത്യമായ വാല്യൂസ് എടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമുക്കതൊരു റഫ് സ്കെച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. Next, hyperbolic identities. First one, cos h square x minus sin h square x is equal to 1. Second one, 1 minus tan h square x is equal to sec h square x. Third one, cot h square x minus 1 equals cosec h square x. How to prove this result? First one, cos h square x minus sin h square x. That can be written as cos hx plus sin hx into cos hx minus sin hx. A square minus b square form. So a plus b into a minus b. Here cos hx is e raised to x plus e raised to minus x by 2 and sin hx is e raised to x minus e raised to minus x by 2. Substituting and adding, we get in the first term e raised to minus x by 2 and minus e raised to minus x by 2 cancel, so we get e raised to x. And in the second product we get e raised to minus x by 2 plus e raised to minus x by 2. There e raised to x by 2 minus e raised to x by 2 cancels. So e raised to x into e raised to minus x, that is equal to 1. So cos h square x minus sin h square x is equal to 1. Similarly, we can prove the other results. You try to solve the other results.